Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mmole Namatovu wali umulambo bagukimawa chebuza umulambo bagukimawa ogwachi umulambo bagukimawa gwafiiride wabadde accident. Why do you go to Mengo? Why don't you go to womutaka gubaganye oyo tia gas bamuteeke kama neddagala erito obusolo tubawone tubawone omulungi kinene nnyo. Yesu yadde busy nagisulwa mu nyanja zino zebali andala. If you have such a brain, why don't you go where the function was? To mourn where the function was. Why do you go to Mengo? Mengo teri makulu. Kyabadde Mengo. Ate banna bakkiriza okugenda mu gulu musingo. The people who would protest first would be the Bataka. They have their chairman. Ni bayina abazzukulu baabwe. Bemuduke. Emeya w'ekawempe yiba mukutte. Ejogo limulowooza mbu Museveni Abaganda bajja mu obululu. Tekiriiyo. This is provoked. This is provoked. Nze bwe nsanga Bega nga asaba ssente nemubuuza gwe obulwadde nti enziku wegyenoonyeza. Ekyo wekyenoonyeza enziku accident enziku wegyenoonyeza. Gw'ogirumba gyeri. Why don't you go where the function was? Ne bakola ki? Kadaga bwe baakubira ababaka mu parliament, Kadaga yavikisinga one by one bw'abatwalira ebimuli. Why do you converge in Mengo mbu babakubira Mengo? Era nabali bwe baali bagamba nga mulika agamba kino nobody tekitukolako ku STV kwe tuli ne Joseph Tamale Mirundi yonna gy'osinzidde okubanga otugoberera mukwano gwange olwokusatu lwa wiiki ozikiddwa njagala tutunulire embeera nga bwetambula. Waliwo abaga nti kyali kyalwawo okubaawo, waliwo abaga nti lwaki kyabaddewo. Poliisi yalumba ekitebe kya NUP ne batwala ebintu bingi wangi ololaba poliisi ng'enoonya abasa omuntu omwana bamusadde asegenda mu ekereziya obeeraga musaba. Poliisi mu kulabako lwaki yagenda. Tamale naawe. Somawo. Wakawandiika nako Tamale tubeeko. Tamale nedda ndekaamu naawe Tamale. Ekyabaddewo ku lwokusatu why you were hunted. Lwaki Bobi Wine bamulunga. Tamale. Yes. I predicted nti bajja mwasengo. Ati kasome kali ludda waka. Bobi Wine victory or revolution. Ebyaddala akatabo kano Tamale nakawandika 217. Akansomesa nnyo naye kanda bibi wano kansubire sisomangawo. Ogenda. Yes. Nakamaliriza ku Sunday nga 23 July 2017 ku makaago ezana. Gye wakamaliriza. Yes. Okulumba Bobi Wine kulokisatu wabiwandikako. Da nti ajja kulumbibwa. Kukyalo kata kufaako. Aneta Tamale njagala obutabuno obumpenze embeerenga nabo. Nze mbambuleta. Bagamba nga president mbwa abuwandikira. Ito bwandika ku macha. Okuolo ku macha. N'abutumya. N'abeera nabo. Kakati kale kandabe. Soma. Bobi Wine's triumph a mere victory or a revolution. Wetandikira. Page 26. Some politicians have dismissed the recent victory for local musician Robert Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobi Wine, in Kyadondo East by-elections as inconsequential, while others consider it as a new dawn on the horizon in Uganda's politics. This is my personal view. In my book, Nsambo, Is It Victory or Defiance?, which I have partly reproduced, I made the following observations. I pointed out that Nsambo's 47% vote in the fight for the constituency spelled doom for Buganda. Since then, several unprecedented events have happened. The Baganda have rose up against Buganda Land Board and rejected Chapa Mungalo campaign. Chapa Munyuma. Oh, Chapa Munyuma. Checho kali sewe. One may ask, what went wrong? My observation is that the Baganda later realized that taking the Kabaka to court was something normal and no longer a taboo. Likewise, Bobi Wine's victory will have far-reaching consequences because of the following reasons. One, although one can say that all members of parliament are equal, the fact is that it is completely untrue. I wish to explain this further. If all members were equal, how come that some are appointed ministers whereas others are not? Secondly, why do some members contribute to debate in parliament while others spend years without making a maiden speech? Furthermore, isn't it true that city-based legislators beat their counterparts from rural areas on mass mobilization? The reason is simple. This is because
legislators from urban constituencies have much more influence than those from rural areas. This is so because revolutions that culminate into fall of government. This is so. This is so because revolutions that culminate into fall of governments start in cities. If I may ask, how many rural groups have ever removed a government from power? Even if it happened, leaders must rely on city dwellers after a successful takeover. In the former Soviet Union, revolution etandikira mu kibuga. Kyekyalumbissiza poliisi ofisa Nupe Kamocho. Era none fujjoli yalikolanga wano. Ngalikola lukungiri. Okay. Government bagiira wano. Kampala. Kakati ekitegeeza Bobi Wine n'ekibiina kye kirimu abavubuka potential rioters kino okubeera ekyo gundi gye mwagambye yabeetolodde mu munyenye nedda aweebwa mmwe ebyuma biri biti enanga yagambye mbu munyenyi zazi enanga naye akyayogera mu bantu yagamba enanga bamwogeza munnaye bye bamusiriwaza naye abalya ssente balala dombo Dombo azze ne muwala wa kuteesa ate yavudde ku secretary ye kuba Dombo naye baateekayo muteeke ne bakuba ofona nze ne bw'oyita meeting omuli Dombo sigendayo I know all of this by capture them every day. If the president wants my services they work alone. Tamale President baleesa abaana okuva e Canada nti bajje bakole wano air tickets what bamafia babawambye eddanga yita nayogera nabo. Tamale soka tumalize kino ukitegedde yopwe nambe kigwera wano. Yes. Nti Bobi Wine katika mbuze poliisi ogenda ekamocha nga bamanyi nti waliyo emundu waliyo bomu waliyo ki bajja mufungula bamufungule wonna anti ngamba poliisi mugendayo nabanonya bomu ye potential ayina abayaye ayina abavubuka abakambwe abasobola okweyiwa mu kibuga naye ate nga bano ekibuga be bakyeyononedde omusajja omugaggafuge ne butoda n'okikuba n'ojejjawo gwayine ente seddume ewuwo n'olumba akatale n'obbamukene kati n'omukyalo omulala omujozi era naye aleese ebbaasi ze zibonyaabonyaabo mu kibuga ono omukazi ono kansala how can you appoint a kansala from mu kibuga n'omu obwa minisita bwa Kampala a kansala from mu kibuga n'ekibuga what is wrong too big for her namugwanya tayina tumalize kino kati poliisi ekibuga kyekirindiriddwa temulowooza nti intelligence temanyi what you are going to do kyekibatwaza obukofiira n'ebyambalo babaprovokingze mulinya bubasi kulaga Mengo baki Tamale kansoke mbuze mukutwala uniform obukofiira amanvuuli peni n'ebirala byonna bye batutte mwayingira mu lutalo lwa Paris ku mwayingiramu kyekitwaza uniform z'abaana banoonya goloza batwala uniform bayinza okumanya ani yakubisa uniform zino e China ne bazeeta bazikomparing Tamale n'abantu ababo babadde banaku batutte ne uniform ngulirembu Tamale katsoke tutegeere Tamale kyekikwasa abantu abaprint abakola engoye abantu ababasangiddwa nga bazitembeeya abatunda masiki abatunda obukofiira Bobi Wine ne mugante Bobi Wine most of your people are his operatives. Did you tell him that? Yes. And do you think it's true? Ne mugamba nti mukazi wa ina meeting zaatuulamu nti owange nti yeege n'omubuuze. That is propaganda at its best. That is spinning. Even when he launched his party, he rang me in the morning. Banze mafia nalinje manyi. Ti mafia believed nti esobola okunkwata ne Bobi Wine. Nalimba manyi nti bali naye. I knew that Bobi Wine is party belong to the mafia gang. Tamale mukugenda eno kati poliisi yakwenkinze thasti yayo enyota bateredde kebagenze banoonya t-shirt ani yakubya t-shirt zino China nga ze banoonya tukompeye gwe n'otamanya kye banoonya bakivinze kye babadde baagala era kati ye yazikuba China amanyiddwa kubanga naye atunulira abantu be bakwatidde Busega kubanga atukwata kuba kati ayagala tugoba let us create trouble for him to aminge gundi wapi you are not Paulo Muwanga hadi chogera ki security engeri gyekolamu emirimu gyayo chogera ki security n'engeri gyekolamu emirimu gyayo aniyeje yo mutwande bakumubetenda Tamale mukugamba grabbed from the poor baba kubane babatirawo wano
Tamale kansoke mbuze akakofi kaliko Museveni lwacha abambalo bwe nayambala t-shirt eriko Museveni lwacha abambalo bumyufu nsonga anti nkugambye nti eyo kesi yabalema you would go to court baba provoking into battle baagala okubategeera kankubuulire Besigye bwe yajja Besigye muzira ono Besigye dokita mulala Besigye ng'eddaluuli eri mutwala ku ngeri ng'akomisioninga oluguudo Kaguta road nga Museveni yaluggulawo nkeera ng'anigguka ng'atambula n'obujoozi bamulinda busega kyekyamukwasa 2.5 wepanka oyina amaanyi mu kibuga tie bamuyolera busega era walaba ekibuga ekyalimu walaba ekibuga ne kibeera upside down bakwata Besigye supporters bene bagenda mu court. Your Excellency, we are suggesting that Besigye should be tried at Nakawa court. Why? Because whenever he comes to town, people will riot. Museveni yabagamba, I want Besigye to be tried in the High Court. Wakati mu kibuga. A humble Besigye came to the High Court. But you saw the riots. Yes. Walaba ekyali mu ate kibuga. Gavumenti bw'etuuka okusharinga power n'omuntu. Abatamiivu tebayinza kukkiriza mutamiivu asesemye. Ne bwafuuwa bamufulumya. Gundi ojja kufuluma. You are talking about a state. Tamale A state with coercive forces. Tamale kansoke mbuze. Once somebody emerges in a country that has more power than the state, then the state has abdicated the responsibility. Is the government then accepting and conceding that Kyagulanyi is having more power than the president by doing this? Ate singa agiina singa bamukwata kapa egenda nekwata emmesebe neginyweza nesooka egirekamu netambula negikimanyi nti komawuwano nekezinga kali Joseph Tamale Mirundi gwe tuli naye munange mwe kyemwali badde mukola. Don't talk about violence. You are infiltrated. Tamale kansoke ntegere. Is this going to be the kigenda okubeera? Most of your senior people are bwekitiibwe kigenda okubeera police raiding n'ebirala ebigwa mu mugende kakati ye Museveni abategedde nti bano balwana nabo balina ekikono emmengo kubanga incident yabadde Masaka Waijugu to Mengo yabadde Mitiyana muggulu Waijugu to Mengo. Did Museveni raid a session of the Lukiiko or a Bataka meeting? Wonna we babeera Tamale wonna we babeera si kituufu balumba abo nga tubategeera nti mwebali kabaka awadde Semwogerere ekirabo Semwogerere agenda kujaguza ekirabo naye tabannaddiini yemuveeyo. Museveni has this talent of luring the snakes out of the holes. Muveeyo tubategeera nti waliwo babakozesa bwe bakutte ku mafiya mwe mukaaba lwaki mwe mukaaba. Tuli ku STV erigwe munnange atugoberera Tamale. Now njagala tumalirize ensonga eno. Tugenda mu kalulu naye nga minzaani yeewunzise emisana tuku. Abambala obukofira obwa yero it's very okay. Abambala obumyufu babwambalira mu kutya. Akalulu kagenda kufaanagana katya. Ensonyi zaabaweddeko temucha organized. I always tell you ne jingendo kwogera mu bantu. Titunuli ekifaananyi kya Bobi Wine kiri everywhere. Ebinene bakinywesa soda. Ekya Museveni gye kiri. Babitaddeyo mu paaka somewhere. Babiyuza. Tamale. Anti amuteringi. Tamale omanyi ebifaananyi bya Kyagulanyi bye babiziza biyitirivu. Poliisi yennyini nga yebiggyeyo ku mini price ne bakwata n'abaana babikuuma. Mu byalo gye biri gye bakinyweza soda olaba bwe babetenta omuserikale omutwe. Kitegeeza ki? You have built your campaign on violence. Never see agenda violence. Why? You know that the movement supporters sibalalu. Lwaki nze mpisa akakofira kange mu kibuga bakakube nnyondo mu mutwe. And I'm honest. People now honest. Nti akasajja ka Museveni kali honest. That's why people respect me. Naye gwe bamanyi nti ngenda okuboogereramu nembaga ezo t-shirt zonna mpya naye mwana kyatabaako na kitabo kyakaddiwa ng'abadde asoma where the old t-shirts zaabawa akalulu bwe kaggwa nagenda w'omusajja minisita nga tunoonya t-shirt tuziraba nasanga wayina t-shirt gundi amakutiya 50 nenzija ne 10 nesole waffe nga akalulu kawedde nenzigabira abantu bazambala naye nga yazisirikidde because Museveni is fighting an internal rebellion. Mwekigenge kiba kubye bukubi. Why do you fight a battle? Yabakuwaje.
babadde banyaga ebintu by'abantu banyaga takisi banyaga baasi banyaga gundi baleeta kalantini ataliyo ne babba abantu ne baddira ennyama y'abantu bagitaddemu obugundi omusajja neyefuga buli kimu kyonna. This is payback time. Tamale, why do I you pay the bills? Okay, just a minute. Tamale, okijjukira nti bwe balumba office za NUP ku Lwokusatu wiiki ewunzikiddwa, Kyagulanyi yafuna international media coverage, CNN, Al Jazeera, BBC, and he was everywhere. Wanji, kino tekikunnyonnyola. Okimanyi? No. In Uganda. Don't you think that government, linda okatono Tamale malize, don't you think that state bwekola ebikolwa bino yepushinga Kyagulanyi okumuwa level ennene? Amawulire ag'ebweru ne gafuna international attention by the mistakes ezikoleddwa. Bote babikola. Ban. Abazungu tebabikola ewaabwe. Ne balumba offices z'ebibiina by'obufuzi. Ne balumba offices z'ebibiina. Trump attacking China. That's a foreign policy. At least they are not attacking political parties. Trump is not attacking Democratic Party. The moment you bank yourself, your future on foreigners, me I don't believe in foreigners. I do my work. Me kwemba senti bali bandabye. Never. The moment you involve foreigners in Uganda's politics, you've lost. Why? Can you do without them? The British were even when Museveni when he was fighting to come to power, he had foreign backing. You're telling me which country in Uganda has influence? It's only the Vatican. Not USA. Yeah, I'm telling me. Not Britain. We were mwana muto. Walaba ko Land Rover ziko British aid, donated by British aid. Are we still having that? No. No. We saw the British and the American embassy. Parliament. We used to see them with their children living in the country to Nairobi for safety. Did we see a peacekeeper in Uganda all the time we were in danger in the political turmoil? Tawali. Who hosted Amin? Amin was hosted by the Queen. The Bungereza. Yes. What did they do? Shamelessly, the British were training Obote soldiers. We were killing people in the world. We had an advanced British military training team. We had the Tanzanian training team and North Korean commandos. This way they lost. Uganda is singled out ekizimbo kwali British High Commission to express that anger. This is when the British lost. You think that Abangereza amawanga geweru tegaina mukono hold on. Hold on. That's good. Bwegabanga tegaina influence wano. Lwaki mwami Museveni emisana n'ekiro ne kumachano olw'eggulu tekimu lindako. Buli kaseera akyogerako n'agamba abo ababa bagira bagwira tetujja kukkiriza bagwira. That means is much aware about the influence bwebanga gyeri na kiki esobola okukola omuntu omu bwabanga agirina. The British had the policy when Museveni was in the bush. Immediately Museveni arrived at any airport of Britain would be handed over to Amin. When the shameless British knew that Museveni was going to take a power, he was hidden in Britain for 6 months. Hypocrisy. The moment you involve the foreigners, if foreigners would solve problems, Mogere would be president of Uganda. Tamale, you cannot say that. Uganda budget yafu ya trillions ana mwemu. Yes. Ebitundu nkaga ku buli 10 bili foreign funded. It is your corruption. It's your corruption. That means the foreigners have an upper hand in this. We can finance our budget. It's your bubi. In fact, let me tell you. Omusango gwa ham ekyasinzo balum. Noyo omukazi principal judge agenda beyo. Wanudde mukazi kwe bajja kuteeka ebutabika. If you are flouting with the law. Lubateeka ebutabika abamulalu. Bajja musula mu basajja balalu ebutabika. Abakazi abajonyeseza wano bonna babulalu mu basajja balalu ebutabika bamugalireyo bamukoleko factorization bana abafako kye bakola ku bubiri. I'm telling you, Uganda is watching. Why is the government panicking over Hamu's case? One thing. Back will have sent to Australia, not IMF. Back will have sent in South Africa, Barclays Bank, not IMF. Back will have sent to in the Nigerian government. Kagata Basaja Baliba with this sim. Nibanga tell us. Is Museveni trying to cheat our money? Yet to me zone. Anti is also not syndicated in money potato. Kakata think about another day to syndicated in money. Because I already knew what the bunker. I know Yahoo code. Is because you have messed up your economy. Otherwise, do you know the representative of World Bank in Uganda? Jali. Uganda. Do you know the IMF? We used to have the Paris conference in June.
where all African leaders will go for their begging gund. Yes. Do we still have the Paris conference where Africans could go and beg money? It's after messing up your economy that you need before the foreigners. As long as Museveni has the support, can the foreigners support a mafia gang that reached the level of extracting human organs from patients? They're being wanted by international bodies. 2 serving ministers are wanted. I'm telling you. Uganda one chairman wa mafia ye yasazeewo bamukubidde obutambi baweereza mukazi w'obutambi ne babumuweereza ne bamugamba nti gwe linnyako kadaala n'omulala bagenda omukubira kadaala naye yeewandisiza. Do you know what the man has decided to do? No. To avoid campaigns. Tagenda bibamu. Tagenda kwogera ati okwogera abantu bajja mukubirayo. It's not a failure. The president has no media. If the president is tackling corruption, how can the foreigners support the corrupt? Yes. It's only he has no media to explain. Ezo billions mwogera ze wabasomesa. Are you saying that Museveni did not backtrack on the promise? No. Sente yaziba wa ne bagende w'omukyala agikulira is in prison with her daughter. Ne bamugamba tusayiningire wano nti sente ozifunye. Tukuweka enguzi ya milioni 10. Omukazi omusiru n'asayininga sente azifunye. But I can defeat these people if you remove Akulo and you get a proper site director. Did this money reach the account of the intended group? Nakati zitukanga. Ikitegezi namba kwata. Kati olupapula lwa monitor edited by their agent is asking what happened to teachers to incite the teachers. Tamale nego buli mawulire ogakuba. Otera kuba kampani emu nga monitor ogitaliza. Ate katoloza nayo yayingidwa. Ate kana katotoka naba. Kana katobana kawandika dda. The survival of Ugenya Kingdom. Ugenya. How King Musanje battled Omuko Lwembao. Yes. I wrote it long time ago. Ugenya Kingdom. Once upon a time there was a Ugenya Kingdom. Ugenya chechi. Ugenya ali Kingdom. Nga kabaka waiva muita Musanje. Musanje nagenda yeretera omukonga bamuita Lwembao yali akikubye ku ttaka. Yali akikubye ku ttaka yamuyamba yali mutabani we nga bamuita Mukenzi yali amutumye Mukenzi lwakulengera wala. Namugamba tumuyolo omukonga akikubye ku ttaka. Ugenya Kingdom nagiwandika dda. Ugenya. Neta okusoma kataba ako luvanyuma lwa wano. Nenga ensonga positive cha tambula munange. Now you concentrate. I've been telling Bobby Wine, don't involve because you have a chance to learn from. Bobby Wine should not be like a Southern Sudan. Southern Sudan had to learn from other African countries. Nobody mess. Why? What happened? But it's the government. Bwasoma kati wange tebayinza kutasoma. Omukasa akulembera ogumusululu kwambata kakati go Bobby Wine olabye ku kisudde babesije violence besije agudde no besije ekiro nabadde mulaba ekiro nga ali Fort Portfolio tongoza plan B ngenda tugenda gitulako launching ne bwakola is no longer in charge. You have failed to poison your husband when you were in charge. You were wife. How can you kill your husband when now you a house girl of somebody? You had all the opportunities as a leader. You failed 5 times. But it's the government that put up that force. Why has Mao survived? Tamale. Mao is polished compared to other leaders. Mugisha muntu is polished. What do you mean polished? Nabagamba nti ffe Abaganda twasomesanga nnyo abaana baffe obugero. Emmese zaatuula ne zigamba tekapa tugiteekemu ekide envubuka eyiriitira tugiteekeko ekide ekide ekyo enaakwata ani kapa enkadde ne zigaa nti owayi mwina idiya mpya ng'eyaba neyokusimba mu mugongo ebyo twabirowoozaako ddaffe abasajja bakulu obutatubola bwandiika dda nti eyo paze ey'okusiba kapa ekide twagirowoozaako dda temulowooza nti tuli batiitiizi kapa. The question is ani asiba kapa ekide mu mmese ki eyeevaayo okusiba kapa ekide ng'ekigendererwa kiri ki pazo bagiteekemu ekide bwebejja abagiwulire era kapa enkadde zagamba nti fe survival yaffe is to avoid kapa tetuyinza giriraana bwe tugiwulira nga tutema twayiga movement zaayo
If you want to remove an incumbent comfortable president weyambisa ebyo bya violence Museveni is a master of violence. Tamale kansoke mbuzi ogamba abantu bali violent Tamale akazu kulaba omutwe bajja kakubirawo akazu kawedde kabuzaabuza nfa yaako. Tamale Mirundi kijojjukira gwe Tamale Mirundi mpaye Mirundi jojjukira abantu ba Bobi Wine baba Nupu babadde violent before police force at least in the recent past police yagenze nerumba ekitebe kyabwe these young boys ne babeera obwe bati ne bakuuma emirembe babadde basobola okwekalakasa babadde basobola okukasuka amayinja they restrained didn't they? Yes. Lwaki oganti bali violence Tamale ndakati ne bagenda ne abaana babakutte wabalayo babakutte ne bana abasangiddwa nga bambadde ebyambalo byabwe ne babibambulamu ne babakola byonna bye babakoze mu mirembe. Where is the violence in this? I think if he is doing this is okay. Where is the violence? Bobi Wine used to sneak out of his house. Does he do it now? No, it's okay demu kiri Tamale echa violence because ogamba abantu nti no bali violent nze nkwecha okulabirako ekyeche ekyabadde okulokusatu abaana batunudde butundu is not out of fear but out of courtesy ne bagamba balungi kati ateraba labona ataddemu abaganda engalabi n'amakanzu ebyo bagenda yodda kabaka yagoba muliika ne bookya ebyo Tamale kikyamo kikyosanga Tamale kikyamo kikyosanga tugende mpola mpola atowe kanzu tadduka mpola mpola Tamale bye bulungi tadduka lwaki we kanzu adduka Tamale kambuze kikyamo kikyosanga kutawanya ekibuga kikyamo kikyosanga Tamale kambuze you were talking about two things. You were talking about the original Bobi Wine and the people who are sober. Bano kakati Buganda yingidde ati mwabantu mugenda nimbaga bali violent Buganda yingidde mu mugamba bwe mutebe mugamba ne Besigye yali violent police yamalanga kuba abantu tiyagasa abantu ne badduka ne mugamba abagezi ba Besigye bali violent ne bano mugamba bali kikyamu kitamala omuntu okwambala ekkanzu kunaku lwokubiri luno n'ayambala gomesi n'agamba agenda Mengo. Where is the violence Tamale soko tumagize kino tuyamba abantu omuntu akoze ensobi ekkanzu ye violence boyambala ekkanzu obera violent okutambula okisangamu obuzibu omutoge kyenkubulira ekkanisa yakubiddwa. Did we see abavudde Namirembe okwekalakasa mu kibuga? Tamale abantu tebali mu kwekalakasa ensonga kijolaba nga nkyamu Tamale singa tiyagasa ate omukuba mu ddirisa mwennyini tewali afuluma obujozi obwo okweyambisibwanga omuganda okweyambisibwanga ng'endiga. Let me learn this from you Tamale olowooza omuntu bwebeera bamukozeeko ensobi nga kino ekyabaddewo ne bamulyaza amaanyi amisana ttuku ne bakuba abantu effujjo ne libeerawo reaction y'abagoberezi hold on reaction y'abagoberezi ebeere ki kuba reaction y'abano batambudde bagenda Mengo kubuulira bakulembeze ebibaluma. Hold on gwolowooza bandikoze eki okay ogambye bagolooza bandikoze eki anti nkugambye mwalekayo you would demonstrate nga babaganye okukoza emikolo gya kabaka mwalikayanye nga babaganye naye mwakkiriziganya. Even the closing of churches, the president is not a declarer. He called a meeting of church leaders and agreed today obulwadde buyitirayo. Yes. Kati you tell me what has happened in Mengo. Goloza bandikoze eki kuba batambudde bambadde gomesi n'amakanzu did you see ensobi ki gye bakozaawo Obabisopo yakubiddwa tear gas mu church. Did you see the Catholics picking up pangas? Waliwo abakutte amayinja bano bakutte mayinja raid Lubaga Cathedral nga teyina kyekoze. I'm not a practicing Catholic. I will be the first one with my gun. Ejagendayo nga ojirumbye innocently. Kati bano we have a dictator who wants to kill Catholicism. I will fight. Today I'm not attending church service, but maybe in the future I will attend. But the moment you use a church to fight the government, it will be blacked out. Church, religious institutions, tezina role mu state affairs. Church bazigadde emirundi emeka. Naye tojja kulimba titugenda kutuuza mukulu wa kika ekyembogo. Bwadde yagala batuuze waaki owenkima osaliramu amagezi batuuze owenkima mboko kevuge batuuze omugema omutuuza mu busiru nga bakuyingiddemu nti bidanja akikozeseza bakikube. We must preserve. The government seems to be in a state of panic. Not a state of panic. They are.
anti nkugambye batya buli kimu n'abakulembeze abensikira n'abatudde n'abantu abatunda mu masiki n'abatembeeyi babakwata n'abaana b'emyaka 17. That's provocation. Omwana ono atunda gundi lwaki atundiriza Bobi Wine zitunda ebintu bya people power bitunda kalwaki mbakwata anti kyenkubuulira that one I don't agree with the government. Why? NRM yakuliramu voluntarism manya okuweebwa obukofiira n'emitwalo ebiri obulabako waliwo n'obwomutwalo obumu in 6 months the only person has bought my enkofiira 100 mama chame yawangudde akalulu. They are not used to buying things. But for the opposition, because of the urge to take a power, to these people, why have you been quarreling with the people power to engage in a campaign? Because Museveni needs power money to use cadres, but Bobi Wine atandikirawo. Era nabagamba nti mmwe kasamugenda mu nkungana Bobi Wine abakubirwaki. Museveni okuba olukungana yeetagisa billioni 10 ne bubasibwa na Lweso ne buyola kirolo ne bagenda okuwa 15,500. Bobi Wine does not need money because this group is agitating for change. Ebyo mbitegeera nti lwaki kakati ffenna bugundi buno butusinga oggula bwa bbulu obuki maskis za bbulu ziri medical tuyinza kunteekako kenalemu akali kati kuba omubbi yakakola kalinga nnika y'omwana tusobola ikanona buno gavumenti of Uganda bulinga nnika z'abaana bubbi katumale okuwumulamu katono nnyo we get back shortly separate shali ffenna mukwano gwange tukoma katono nnyo